Hi everyone, Christian with your reflection for this week of February 8th, 2021. Familia, aquí con la reflexión para esta semana del 8 de febrero del 2021. Announcements, the Kybalion, Living the Kybalion in the 21st Century starts next week on February 13th. Contact me if you'd like to register. Check out Facebook and Instagram for a live video that I posted this morning. Familia, a los que les interesa en inglés, viviendo el Kybalion en el siglo XXI. Empezamos este sábado que viene, el 13. Si tienen preguntas, me mandan un mensaje y hay un video en Facebook y en Instagram donde hoy di información en directo. Entonces, a todo el que se interese, bienvenido. So, this week, the reflection is talking about the stew of spirituality and the higher self. The higher self is a very spiritual teaching because the higher self is your highest aspect. If we were going to talk about popular words and popular lingo, is the all that you can be and your best self, and however you want to put it. The higher self is what comes in the unification of your polarity as a physical being and a spiritual being. So the higher self understands your physicality and understands your spirituality. That's why we call it the higher self, higher level, higher perspective, layout of the land. So really this week the invitation is to engage at a higher level, to engage at a higher perspective, and take a look at your conflicts. Because it is sometimes the conflict in the experience that takes us away from being the highest aspect that we can be. And the conflicts are not good, they're not bad, they're not right, they're not wrong. They're the experience. But it is the experience that we unify in order to step into our higher self and know what we're getting ourselves into and know what that experience is like. So when we are deep into the polarity, that is when we can lose sight of the higher self, because we can be too spiritual or we can be too physical. And the higher self is the unification of both. If you don't have both, you don't have the higher self. You have one or the other. So that is going to be the invitation today or this week, to go ahead and tap into the higher self and tap into the higher perspective. So like always I do every week when I ask the tarot and I say, Master in the cards, how do you find the higher self? Well, one way of finding the higher self is through study. Obviously there is the study of the theoretical and knowing what the higher self is about, and knowing what the polarities are, and knowing the swing of the pendulum. That's cool. And you can have all the information in the universe and still not know, or still not integrate it, because it isn't about chasing information. It's about theory and action, and it's about making things happen. So then when we step into the Lover's card, that's where you start to see the quarrel. You start to see the quarrel that happens right here to get this person's attention. There's your physical, and then there's your spiritual, and it's like, who am I? It's like this pulling of the identity that happens when you're trying to understand and be all that you are, because you have your physical loyalties, you have your spiritual essence, and sometimes the surroundings are not geared for you to be all spiritual, and sometimes they're not geared for you to be all physical, so you fall into this confusion, and that's fine, because that's the confusion that you read about here in the Hermit. So then what happens? Then the invitation is to make peace. With the differences. And this was said to me a long time ago by a racist, when both sides get together and have a cup of coffee, then we can have a conversation. Then we can have unification, and then
we open up to the presence of the higher self, and we can see both of our points of views and how each one helps us shine and helps us enrich the experience. Familia, la enseñanza para esta semana, la reflexión es sobre lo que es el ser superior. El ser superior es el aspecto más alto que todos tenemos. Es el aspecto que unifica las polaridades, lo espiritual y lo físico. Espiritualiza la materia y fisicaliza lo espiritual para poder tener una experiencia tridimensional. Entonces, lo que pasa con el ser superior es que a veces le cerramos la puerta al ser superior por medio del conflicto. Y no es un conflicto que sea bueno, que sea malo, que sea asertivo, que sea no asertivo. Es un conflicto que da parte a la experiencia, porque tenemos que ser físicos y tenemos que ser espirituales. Si no tenemos los dos, no hay ser superior, solo hay uno o hay el otro. Entonces es tomar esta experiencia y tomarla en conciencia para poder ver las cosas desde un plano más alto, desde un plano más amplio, desde mi yo persona y mi yo terrestre, viéndolo desde mi yo todo, desde mi yo transpersonal, como dice el maestro Jodorowsky, desde mi yo transpersonal, el yo que está conectado a todos, el yo que reconoce todo, pero que vive y radica en mí. Y al preguntarle al tarot, bueno, pues maestro, ¿cómo puedo dar una reflexión para el ser superior? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde me conecto? Y el maestro del tarot dice, se puede encontrar por medio del estudio, porque se necesita un marco teórico de aprendizaje de lo que es. ¿Y qué es lo que es? Y hay muchos maestros, hay mucha información que van a hablar del ser superior y del ser esencial, del yo ego, yo transpersonal, como lo quieran llamar. Entonces es el conocimiento. Pero después del conocimiento, después de todo lo que se lee en los libros y en los cursos, llega la práctica. Aquí es donde llega el primer conflicto. Llega el primer conflicto donde me jalan de izquierda a derecha para poder caber, para poder estar presente. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí está mi lado físico, aquí está mi lado espiritual, nos peleamos un ratito, aquí estoy yo, y el ser superior siempre está por encima. Siempre está por encima invitándonos a la experiencia y después nos invita a la unificación. Va a haber una enseñanza que voy a dar en mi blog sobre esta carta y el ser esencial. Este es aperitivo. Y entonces, la mejor lección que me dieron en la unificación de las polaridades fue un racista. Y dice así, el momento en el que los dos lados, el lado espiritual, el lado físico, una creencia y la otra, se sientan y se toman un café, ahí es donde se abre la conversación. Ahí es donde se abre la conciencia para que entre el ser superior y vea lo mejor de un lado y lo mejor del otro lado. Esa es la unificación de las polaridades. Ese es ese baile que cuesta tanto trabajo, el entender. Como hablamos la semana pasada de ese don de la empatía, el entender y comprender y respetar. He ahí la unificación. He ahí mi experiencia espiritual que me dice que soy todo y a la vez nada. Y he ahí mi experiencia física que me dice que esto es impermanente y se termina. Pero regreso a ser un todo y yo lo controlo. Ahí está la reflexión. So that is the reflection, the higher self. Yes, by all means, access it through study. But comes in the practice. In the practice, take a look at your conflicts and how they're being unified, because that is where the true teaching is gonna lie. Psychomagic for the higher self. Difficult, but not impossible. So let's take a look at your conflicts this week. Take a look at your conflicts. And what we're going to go ahead and do is we are going to print out the Vesica Pisces or a Venn diagram. And then you're going to go ahead and write the
physical things that you're dealing with, and then the spiritual things that you're trying to embody. So you're going to write the opposites on each side of the Venn diagram, and then what is the common ground? Find the common ground and put that in the center of the vesica, and see it right there. In the center of the vesica Pisces, that's where the Merkaba sits, that's where the body of light sits, and that's where you embody everything. So go ahead and do that, see it, breathe it, believe it, and then once you're done, then once you have that, then go ahead and simply write whatever comes to you in how you are going to start to unify your polarities. Once that is written, once that you've taken that in, go ahead and fold it up. And we're working with all elements here to really create ether. So we can go ahead and just burn that and just dispose of the ashes however you want. Just don't keep them in your house. Just dispose of the ashes, and that will open perspective and will hold some space for you to unify some polarities. La psicomagia, podemos dar psicomagia para el ser superior, no es imposible. Entonces vamos a imprimir una vesica Pisces, o el que se llama un Venn diagram en inglés, y en la vesica Pisces de un lado vamos a escribir nuestros conflictos físicos y en el otro nuestros conflictos espirituales. Vamos a escribir el antónimo o lo que es el otro lado de la moneda de cada uno. Y entonces en medio de la vesica Pisces vamos a ver en qué punto se encuentran esas dos cosas y cómo puedo unificar mis polaridades, haciendo qué. Si es la carencia y la abundancia, ¿cómo la empiezo a unificar? Y las cosas así. Y ya una vez que esté eso impreso, que esté eso escrito, en la parte de abajo nada más le vamos a poner y vamos a afirmar cómo vamos a empezar desde hoy a unificar esas polaridades, a unificar esos extremos. Ese es el segundo baile que se viene en esta iniciación del 2021, el baile de las polaridades. Y ya una vez de ahí, usando el fuego, lo vamos a quemar. Y las cenizas se pueden deshacer como ustedes gusten, por la taza del baño, enterradas, como más les apetezca. Solo no las mantengan en su casa, obviamente. Y con eso, familia, es todo. Esta es la reflexión, ser superior. Si les interesa el Kybalión, nos vemos. Si no, los vemos con la lectura del día. And that is it for me. Here's your reflection, the higher self, unifying polarities. This is the next step in the 2021 dance that we're going to do. Be on the lookout for that. So it's timely that it came up today. I will see you with your card of the day, and have a great week.